Last class, we were discuss about the architecture of A259. This is the architecture. Consists of control logic, different blocks, that is control logic, read write logic, a data bus buffer, and three registers IRR, ISR, and IMR, and priority resolver and cascade. So these are the components present in that 8259 architecture. So next, we can discuss the pin description of 8259. Actually, in your syllabus, it is not mentioned, but for understanding purpose, you just study this one. But pin description. സിലബസിൽ അങ്ങനെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് പഠിക്കുന്നത് നന്നായി. ആർക്കിടെക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പിൻ ഡയഗ്രാം ഓഫ് 8259 IC. Total 28 pins are there. It is a DIP, means dual inline package. All the pins are arranged either sides of the IC. Okay, so pin number 1, it is the chip select pin. Okay. It's a CS bar. It is an active low pin, and 2 and 3. Pin number 2 and pin number 3. These are the write pin and read pin. Okay, both are active low. That is by WR bar and RD bar. Okay, then pin number 4 to 11. Okay, 4 to 11. These are the data pin. Okay, we already studied that it is having 8-bit data bus. So D0 to D7. That is arranged from the pin number 4 to 11. Okay, and also while studying the architecture, we have discussed that in cascade buffer, 3 pins are there: CAS0, CAS1, and CAS2, and for an enable pin also. Okay, here in pin number 12, 13, and 15. Pin number 12, 13, and 15. These are the CAS0, CAS1, CAS2 pins. Okay, then pin number 14, that is ground pin. Pin number 14 is a ground pin, and pin number 15 we discussed that it is a part of CAS pin. Then 16, it is enable pin. 17, so this is the pin which is connected to our microprocessor. Okay, microprocessor INT pin, interrupt pin. Okay, then pin number 18 to 25. Okay, so these are the interrupt pin. Okay, so by using these pins, the 8259 IC will receive the external interrupts. Okay, by using these pins, this 8259 IC will receive the external interrupts. Okay, at a time we have discussed that it can manage 8 interrupt, so IR0 to IR7. Okay, so these are the 8 interrupt request line. Okay, 8 interrupt request line. Okay, then A0 pin, and finally 28th pin, that is the VCC pin. Okay, so this is the pin diagram. So നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, പഠിക്കണ്ട. കാരണം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. D0 to D7, this is bidirectional
tri-state buffered data line. RD bar read control, WR bar write control. Both are active low pins, and A0, this is the address input line used to select the control register. Then CS bar, it is a chip selector that is also an active low. Then CAS0 to CAS2. Okay, CAS0, CAS1, CAS2. So these are the bidirectional 3-bit cascade. Okay. Then enable SP bar enable pin. Then INT, this is the interrupt pin which is connected to the microprocessor interrupt pin. INTR. Okay, this INT pin is connected to the microprocessor INTR pin. And INTA bar pin that will be connected to the microprocessor INTA. Okay. Then next 8 pins are there, that is IR0 to IR7. Okay, so these are the interrupter request lines. Okay, these are the 8 interrupter. So this is the pin diagram of 8259. So next we can see the interrupt sequence, how the interrupts are handled in 8259. Okay, so the interrupt sequence in 82 interrupt sequence in an 8086 8259 system. Okay, you can see how it will be handled. Okay, so these are the steps. First, we can see that one or more IR lines are raised high at that set. Interrupt sequence. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് interrupt എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ 8259 8 ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ആ 8 റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻസിൽ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, one or more IR lines, that means interrupt request line. Okay, one or more IR lines raise a high raise ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ IRR രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ IRR രജിസ്റ്ററുകളിലുള്ള ഒന്നും കൂടുതൽ ബിറ്റുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവുക. അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. IR0 to IR7 വരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 8259 ICക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ്, ദർ ഈസ് എൻ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വൺ ഓർ മോർ IR ലൈൻസ് ആർ റേസ്ഡ് ഹൈ അറ്റ് ഹൈ. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൂടുതൽ IR ലൈനുകൾ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 8259 റിസോൾവ്സ് ദ പ്രയോറിറ്റി. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെൻഡ് an INT സിഗ്നൽ ടു CPU. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ററപ്റ്റുകൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്തു. എങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will check the priority, which one is having the higher priority. Okay, അപ്പോൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിനായിരിക്കും നമ്മൾ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു, priority resolver will set the priority, then using control signal, okay, using control logic, it will send an interrupt request to processor. Okay, processor-ലോട്ട് ഒരു interrupt request സെൻഡ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പം interrupt request രജിസ്റ്ററിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബിറ്റുകൾ ഹൈ ആയി. That means more than one interrupts are requesting the processor service. Okay, at that time എന്ത് ചെയ്യും,
priority resolver will set the priority. ഓക്കെ, ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ററപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളതിന് ഫസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ അതിന്റെ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ, ദെൻ കൺട്രോൾ ലോജിക് വിൽ ഫോർവേഡ് എ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ത്രൂ INT. ഓക്കെ, കൺട്രോൾസ് ലോജിക് INT പിന്നിലൂടെ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ആ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇന്ററപ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഫോർവേഡ് ടു ദ പ്രോസസർ ത്രൂ INT പിൻ. ഓക്കെ, അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത്. Okay, 8259 resolve priority and send an INT signal to CPU. Okay, then CPU, after receiving an INT signal, if the CPU buses are free, CPU free ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? CPU will provide an acknowledgement signal. Okay, CPU ഒരു INT റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CPU എന്ത് ചെയ്യും? Acknowledgement provide ചെയ്യും through INTA bar pin in the microprocessor. Okay, microprocessor ഉണ്ട് INTA bar pin കൂടെ acknowledgement provide ചെയ്യും. Okay, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? Our processor, our 8259 will receive the acknowledgement through INTA bar signal. Okay, so our control logic will receive the INTA signal from processor. Okay, അപ്പൊ സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കാതെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവറിൽ set the priority and the control logic will send a control signal to the processor and the processor returns an acknowledgement. ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് പ്രോസസ്സർ തിരിച്ചു തരുന്നത് ത്രൂ ദ INTA കൺട്രോൾ അത് റിസീവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ CPUയിൽ നിന്ന് ഒരു INTA സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്തു. Then the highest priority ISR bit is set. That means നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് in service register. Okay, in service register. What is the duty of in service register? In service registers are used to store the information about the interrupt which are currently being executed. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് INTA മൈക്രോപ്രോസസറിൽ നിന്ന് ഒരു INTA ബാർ അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെറ്റ് അവർ 8259 IC വിൽ സെറ്റ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ്, അതായത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററപ്റ്റ് ഉള്ളത്, അതിന്റെ ബിറ്റ് ഇൻ സർവീസ് രജിസ്റ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് ഇൻ സർവീസ് രജിസ്റ്ററിൽ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Upon receiving an INTA signal from the CPU, the highest priority ISR bit is set and corresponding IRR bit is reset. Okay, corresponding IRR bit reset ചെയ്യും. That means നമ്മളിപ്പോൾ അത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ബിറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യും. കാരണം അതിന്റെ സർവീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ആ സമയത്ത് അതൊരിക്കലും അതിന്റെ വെക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. The 8259A does not drive data during this period. ഓക്കെ, ആ സമയത്തൊന്നും ഡാറ്റ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസിൽ നിന്നും ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ്, ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. അപ്പൊ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഇന്ററപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കൺട്രോൾ ലോജിക് അതിന്റെ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് INTA പിൻ വഴി
ഇന്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് കിട്ടി. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ സർവീസ് രജിസ്റ്ററിൽ ആ ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അത് റീസെറ്റും ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത്രയും ഓപ്പറേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, then the 8086 will initiate second INTA pulse. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു INTA പൾസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത്. ദെൻ അടുത്ത ഒരു INTA പൾസും കൂടെ 8086 ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിലൂടെ വരും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് INTA പൾസും കൂടെ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിൽ വരും. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് 8259A release an 8-bit pointer on the data bus from where it is read by the CPU. അതായത് രണ്ടാമത്തെ INTA സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ലോജിക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ററപ്റ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വെക്ടർ അഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, അതായത് ISR, അതിന്റെ ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനിട്ട് IP-യും കോഡ് സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ത്രൂ ഡാറ്റ ബസ് ബഫർ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ പ്രോസസർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ടു ദ പ്രോസസർ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ സെക്കൻഡ് INTA പൾസ്, ഓക്കെ, ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് INTA 8259A release an 8-bit pointer onto a data bus from where it is read by the CPU. Okay, so this is completed. This completed the interrupt cycle. Okay, ഇതാണ് ഒരു ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം? ഇതിലൊരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the ISR bit is set at the end of the second INTA pulse if automatic end of interrupt model ആണെങ്കിൽ. Okay, otherwise ISR bit remains set until an appropriate end of instruction command is issued. അതായത് നമ്മുടെ ISR ബിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എൻഡ് ഓഫ് ഇന്ററപ്റ്റ് മോഡലാണ്. അല്ല എങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷന്റെ സീക്വൻസ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ? എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ ലൈൻസ് ഇവിടെ റേസ് ചെയ്യും, ഹൈ ആയി. അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇന്ററപ്റ്റ്സ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യും? പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ വിൽ സെറ്റ് ദ പ്രയോറിറ്റി. ഓക്കെ, പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു. ഏതിനാണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി, ഏതിനാണ് ലോവർ പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി റിസോൾവർ സെറ്റ് ചെയ്യും. Then control logic will send an INTA signal. Okay, control logic will send an INTA interrupt request signal. Okay, then processor will receive the signal and provide the acknowledgement. So that acknowledgement will be received through INTA pin. Okay, acknowledgement നമ്മുടെ INTA pin വഴി കൺട്രോൾ ലോജിക് വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയുള്ള ഇന്ററപ്റ്റിന് ഇൻ സർവീസ് രജിസ്റ്ററിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ റീസെറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത് കൂടെ അക്നോളജ്മെന്റ്, സെക്കൻഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് പൾസ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ CPU എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൺട്രോൾ ലോജിക് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ദ vector address to the processor through data bus. Okay, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 8259 ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ സീക്വൻസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. One or more IR lines are raised high that set corresponding IRR bits. 8259A resolves priority and send an INTA signal to CPU. The next step, the CPU acknowledge with the INTA pulse. The next step, upon receiving an INTA signal from the CPU, the highest priority ISR bit is set and the corresponding IRR bit is reset. And the 8259 does not drive the data during this period. Okay.
Then the 8086 will initiate a second INTA pulse. രണ്ടാമത് INTA pulse initiate ചെയ്യുന്നു. During this period, A259 release an 8-bit pointer on to data bus from where it is read by the CPU. That means എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഇൻട്രപ്റ്റ് വെക്ടർ ഉണ്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ് ഉള്ളത് ആ അഡ്രസ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബസ് കൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യും. Okay, so this completes the interrupt cycle. So this is what the interrupt sequence in 8 to 5. Okay. Then next ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് command words of 8259. Okay. In 8259, the command words are classified mainly into two groups. Okay. Command words are classified mainly into two groups. One is initialization command words. We will call it as ICW, and operation command word. We will call it as OCW. Okay. So two groups of command words are there in 8259 IC. Okay. Initialization command word and operation command word. In that, first we can discuss about the initialization command word. ICW. Okay, ICW. Here, the ICW or initialization command word is given during the initialization of 8259. Okay, during the initialization of 8259. 8259 അതെ കേട്ടോ ശരിയെന്നാ ഇല്ല അത് സാരമില്ല അത് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ
രണ്ട് ടൈപ്പ് കമാൻഡ് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കമാൻഡ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കമാൻഡ് വേർഡ്സ്. So first one is initialization command words. Initialization command words are given during the initialization of 8259. Okay, that means നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട്, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് മുന്നേ കൊടുക്കുന്ന കമാൻഡ് വേർഡ്സുകളാണ് we will call it as initialization command words. Okay, so mainly there are 4 command words are there in 8259. Okay, 4 command words are there: ICW1, ICW2, ICW3, and ICW4. Okay, so these are the 4 command words for initialization command words: ICW1, ICW2, ICW3, and ICW4. Here, ICW1 and ICW1 and ICW2 command for initialization. Okay, നമുക്കത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഇത് കമ്പൽസറി ആണ്. ഈ രണ്ട് കമാൻഡ് ലൈൻസിലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഈ എക്സിക്യൂഷന്റെ സമയം. ആൻഡ് ICW3 എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗിവൺ ഡ്യൂറിങ് ദ കാസ്കേഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, കാസ്കേഡ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ICW3 എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ്. Okay, ഓർത്ത് വെക്കുക, ICW1 and ICW2, these commands are compulsory for initialization, and ICW3 is given during the cascade configuration. Okay, and ICW4 is given only when it is specified in the ICW1 command lines. Okay, ICW1 കമാൻഡ് ലൈൻസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ICW4 എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കുക, there are 4 initialization command words are there: ICW1, ICW2, ICW3, and ICW4. ICW1 and ICW2 commands are compulsory, so we must have to provide these ICW1 and ICW2 commands, and ICW3 command is given only in the case of cascade configuration, and ICW4 we will provide only when if the command words are specified in ICW1. ICW1 ൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ICW4 കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Okay, and also the sequence order of giving ICW command is fixed. അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. ആദ്യം ICW1 കൊടുക്കണം, then ICW2, then ICW3, ICW4, like that. അതിന്റെ സീക്വൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ്. Okay, and also any of the ICW command cannot be repeated. But entire initialization process നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കമാൻഡ് വേർഡ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കമാൻഡ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, then next അതിന്റെ ഫ്ലോയുടെ ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നു, അതായത് ICW1, then ICW2, then if it is in cascade mode, then we will provide ICW3. Okay, then നമ്മൾ ICW1 ൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will provide ICW4. Okay, so these are the 4 initialization command words: ICW1, ICW2, ICW3, and ICW4. Initialization command words. Here ICW1 and 2 are compulsory. 3 is used only in the case of cascade configuration, and 4 will be needed only when it is specified in ICW1. Okay, the next one is operation command words. Okay, actually these command words are used to after the initialization process. Okay, so these are the command words which command the 8259 to operate various interrupts modes. Different modes of operations in the adina operations na command cheyan vendittu use cheyna command aanu operation command words. Mainly 3 command words are there. 3 operation command words are there: OCW1, OCW2, and OCW3.
3. Okay. Actually, these OCW commands are not compulsory. Okay. But in case of ICW, ICW1 and 2 are compulsory. We need to mention specify that before starting the function. Okay. But here in the OCW means operation command word. These command words are not compulsory for 8259. And the sequence order of giving OCW commands are not fixed. Okay. And also what these OCW commands can be repeated. നമുക്ക് repeated ആയിട്ട് use ചെയ്യാം. Okay. So this is OCW. That means operation command word. മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കമാൻഡ് വേർഡ് ആണുള്ളത്. ഇതെന്താണ് കമ്പൽസറി അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഓർഡർ ഫിക്സഡ് അല്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ കമാൻഡ് ക്യാൻ ബി. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ കമാൻഡ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ 8259 ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളാം. നിങ്ങളുടെ നെയിം, റോൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ. അഖിൽ CV, രോഹിത്, വൈഷ്ണവി, അനിരുദ്ധ്, ആരോമൽ, അശ്വിൻ, അഭിനവ് സെൽവരാജ്, അരുൺദ്, അഞ്ജിത, നിഹാൽ, അഭിഷേക്, തനുശ്രീ രാജീവ്, ശിഷാജ്, ഫാത്തിമത്ത് റംഷാദ, ഐശ്വര്യ, ഫസ്ന, റാസി, സാലി, വൈഷ്ണ, സേജൽ, അഖിൽ, നന്ദ, ഷബിൻ, സെവിൻ, നന്ദിത, മിനാജ്, വിഷ്ണു, ജെറീഷ്, അനുപമ, ആമിന, ആദിത്യ, ലിയാന, ഋത്തിക്, നിവേദ്യ, ലിഖിത്, സാരംഗ്, അമൽ രവീന്ദ്രൻ, നാസിഫ്, ഋഷികേഷ്, പ്രിൻസ്, അനൈന, നൂഹ, ഋതുൽ, ആമിന, അനുജ, മിഥുൻ, നബീൽ, സങ്കീർത്തന, അർപ്പിത്. ഓക്കെ. ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. താങ്ക് യു.